As officials try to avert a fourth night of riots sparked by killing of a 17-year-old boy, French President Emmanuel Macron has called on parents to keep their children at home as protests show little sign of abating. He said that additional security forces would be deployed to contain nationwide unrest in the wake of the teenage boy's killing by the police. And in Kenya, President William Ruto has dismissed the recent proposal by the Salaries and Remuneration Commission, SRC, that sought to increase salaries for top government officials. Speaking at the launch of digital government services, President Ruto directed the SRC to come up with ways to standardize salaries for government officials to align with the international standards. The state officers, myself, my deputy, ministers, PSS, na wale wadosi wengine wa bunge, na wale wengine, sisi mambo yetu tungoje. Tafadhali. Hiyo mshahara itakwama hapo. Mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani, hapana. Hiyo mshahara ingoje hapo. Until I have instructed the SRC to give us international best practice, because we need to reduce the gap between all of us who work for the people of Kenya. We need to make sure that the gap between the person paid the least and the person paid the most is not too big, because we are all workers. And the Democratic Republic of Congo has celebrated its 63rd independence anniversary from Belgian colonial rule, with President Félix Tshisekedi calling on citizens to be united and support his government. The celebrations come at a time the country is facing challenges caused by rebel attacks in eastern parts of the nation. Juu ya kuleta ujumbe kwamba kweli tulipata uhuru bandia katika nchi ya Kongo na bara nzima la Afrika. Hatukupata uhuru, tulidanganywa. Kwa independence ya Kongo naweza sema kama mabadiliko hakuna, kwani Lumumba alipokufa vita iliendelea na mpaka sasa vita iko. Ndio kusema hakuna mabadiliko, bali tunatarajia sasa mabadiliko kwa kuamsha tena dhamiri za Wakongomani. Sisi sote kwa pamoja tunaweza tena tetea nchi, na hawa watu ambao wanakuja kuvamia nchi wanaweza wakatulia, kwani wataona nguvu zetu zimeamka tena vizuri sana. And President Yoweri Museveni of Uganda has said that the East African market is expected to grow in the next 10 years, with its biggest customers being the youth. President Museveni made the statement during a meeting with the Serbian Minister of Trade, Tomislav Momirovic. Given the fertile lands and the increasing technical know-how of our young people, we are also in the large emerging market of East Africa and the greater African common market, which is an area of 1.4 billion people now. In 10 years, our African market will be one of the largest in the world, with young people consuming more. That's where we leave off with the international news. Business News is next. In business news,
Sesame farmers in Mtwara have agreed to sell their crops at the third auction, with prices dropping from the previous 3,750 shillings a kilo to 3,000 shillings, with a call to the government to ensure buyers make timely payments. Bei ya kwanza shilingi 3,570. Bei ya chini 3,560 kwa mamku na 3,505 kwa taniku. Wakulima mnasemaje? Nauza? Jamani semeni nauza? Mimi bei nimezipokea sana, lakini upokeaji wangu ninavyoona mnazidi sana kutupunguza nguvu. Kwanza tunatumia gharama nyingi katika ulimaji. Sasa mnavyotuzidisha sana kutupunguza bei sana. Tutapata nini kwa kweli? Tutaendelea kweli? Ombi langu serikali ituongezee bei. Bei nimepokea, bei ni mzuri tu, ila sasa wajitahidi tu katika malipo. Sababu sisi hasa hivi tuna changamoto ya mikorosho. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninapokuja kuzungumza ina maana kwamba ni mikorosho bado yuko porini. And the government has said that it will ensure Tanzanians benefit from natural resources and not just investors from their investment activities in the country. Niseme tu kwamba kwa rasilimali hizi, nikichukulia kwa rasilimali za madini, manufaa ni mapana. Hapa tunakuja kuangalia masuala ya kodi, labda na malipo mengine ya kisheria ambayo yanatokana na shughuli za uchimbaji madini. Lakini manufaa ni mapana. Sasa lengo la mafunzo ya leo ni kuhakikisha kwamba watendaji mbalimbali katika sekta za rasilimali za taifa wanakuwa na uelewa wa namna ya matumizi ya rasilimali kwa namna ambavyo inaweza ikachangia kwenye uchumi wa taifa. Ni mafunzo yanayohusu usimamizi wa kodi kwenye sekta hii. Kwa sababu kwamba kama mnavyofahamu ni kwamba wakati sekta inakuwa lazima kodi zitokane na ukuaji wake. Na sio tu kwamba nchi ipate matokeo au manufaa kikodi. Fisheries stakeholders in Mwanza have expressed concern on proposed new charges by Tanzania Port Authority that will see an increase in charges for fish products that weigh more than 6.5 kilos. Kwenye samaki huko kusema kilo 6 kwa mfano, unaweza ukakuta ni samaki wawili tu au mmoja tu amekatwa vipande. Sasa unapotoa kwamba kilo 6, manake ni samaki wachache sana. Mimi nilikuwa naomba kama itawezekana mreview hapo na mweke kilo 30. Tozo hizi kwanza zina lengo la kuhakikisha kwamba huduma za bandari ni endelevu. Lakini pia zina lengo la kuhakikisha kwamba matumizi ya huduma za bandari yanatumiwa kwa ufanisi. Mabadiliko haya kwa sababu nia ni kuvutia wateja, nia ni kuvutia shehena, nia ni kudumu kwenye ushindani, kuweza kuhimili ushindani, lakini nia ni kuendana na mabadiliko ya biashara na mabadiliko ya uchumi yanayojitokeza. That's all for business news. Sports is next. In sports, the president of Tanzania Football Federation, TFF, Wallace Kuria, said more is yet to come after Taifa Stars climbed 7 places in the world standings to 123rd. Na Mwenyezi Mungu akitujalia tukifanya vizuri mechi yetu ya Algeria tukaqualify, tutakuwa tumeongeza, lakini mwezi wa 7 mwishoni tuna michezo ya chani. Hiyo michezo ya chani nayo pia tunategemea kwamba tufanye vizuri ili iweze kutupandisha viwango. The first phase of the National Volleyball League has ended today with teams starting preparations for the second round. Mashindano yanaendelea vizuri. Leo ni siku ya 5 ya mwisho kwa awamu ya kwanza ya mashindano. Ushindani tunaona ni mkubwa sana, timu zimepambana sana, lakini kuna baadhi ya timu ambazo zimeonyesha ushindani mkubwa zaidi, wakiwepo Kampala, wakiwepo High Voltage, lakini pia JKT wanaume na wanawake. Wameonyesha ushindani mkubwa sana. Timu zingine zina struggle, lakini bado pia zinaonyesha ushindani mkubwa kwa hivi vilabu vikubwa.
Deputy Speaker Musa Azan Zungwe said developments in the Ministry of Culture, Arts and Sports has been influenced by significant work done by President Samia Suluhu Hassan. Ni mara kwanza wizara kushiriki maonesho kama haya kwa kiwango kama hiki. Kiwango cha kimataifa, kiwango kinachopendeza. Tumeona sekta zote ambazo ziko chini ya wizara hii zote zimewakilishwa hapa na zote ziko tayari kutoa majibu na mafanikio ambayo wanayo toka Yakubu ameingia kwenye nafasi hii. Nakupongeza sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwa kazi nzuri ambazo unazifanya kwenye wizara. Tuendelee kuunga mkono serikali yetu, tuendelee kuunga mkono jitihada zinazofanya Mheshimiwa Rais. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night and a great weekend. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103 and Facebook Capital Television Tanzania. Je, wewe ni mtaalamu wa mauzo na masoko ya kidijitali? Je, unajua na kufahamu uuzaji na utafutaji wa masoko ya matangazo ya biashara kwa ajili ya mitandao ya kijamii? Kama una sifa hizi, basi vituo vya ITV, Radio 1, Capital TV na Capital Radio vinakutafuta ili vifanye kazi na wewe. Tuandikie maombi yako ukiambatanisha na vyeti vyako ukielezea sifa za ubora wa kazi zako kupitia barua pepe ya itv@ipp.co.tz. Mwisho wa kutuma maombi yako ni tarehe 30 Juni 2023. Sasa ingia kwenye timu ya masoko na mauzo ya kidijitali ya ITV, Radio 1, Capital TV na Capital Radio. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Assalamu alaikum mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio 1, msikilizaji wa Capital Radio, na ambao tupata mubashara kupitia YouTube ITV Tanzania pamoja na Facebook ITV Tanzania. Karibu katika malumbano ya hoja usiku huu wa leo. Kama ilivyoada, huwa tunalumbana kwa mada ambayo tunaweka mezani, na mara zote huwa tunasema kila hoja ni hoja, unaunga mkono hoja kwa hoja, lakini pia unapinga hoja kwa hoja. Na hoja ambayo tumeweka mezani hii leo, ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi na mchakato wa katiba nchini. Nini haki na wajibu wa vijana? Ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi na mchakato wa katiba nchini. Nini haki na wajibu wa vijana? Ndilo ambalo tumeleka mezani kwa siku hii ya leo. Kuongozea malumbano ya hoja, mimi ni Maulidi Kambaya kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha malumbano haya kwenda hewani kwa siku hii ya leo. Tunasema karibuni sana. Lakini pia malumbano haya yanakuja kwa ushirikiano mzuri kabisa wa TYVA. Hii ni taasisi ya dira ya vijana Tanzania. TYVA tupano hapa na tumeshirikiana nao katika malumbano ya hoja, lakini pia huwa tunaanza na meza kuu, ambapo hii leo meza kuu tupo na Deus Kibamba, yeye ni mhadhiri chuo cha diplomasia. Karibu sana Deo. Pamoja na Rogers Fungo, yeye ni mwakilishi wa vijana, lakini pia ni kutoka pale sheria poa. Yeye ni mkurugenzi ama ni meneja wa agenda ya vijana. Ndivyo Karibu sana. Pamoja na ambaye tuko naye Ochek Msua, yeye ndio mkurugenzi
wa ajenda ya kwa vijana. Lakini huyu Rogers yeye ni kutoka pale Sheria Poa. Ndivyo? Karibuni sana. Wawakilishi wengine pia karibuni katika malumbano ya hoja kwa usiku huu wa leo. Kila hoja ni hoja. Unga mkono hoja kwa hoja, lakini pia ipinge hoja kwa hoja. Unaruhusiwa kumelekezea jambo yule ambaye tuko naye humu ndani ili aweze kujitetea. Kwa yule ambaye hayupo humu ndani tumwepuke, kwa sababu tutakuwa tunamuonea hawezi kujitetea. Kama kawaida tunaanza na meza kuu na tuanze na Deus Kibamba. Karibu. Asante sana. Kwanza ni wapo